Skylark song Skylark-এর উপরেই এই কবিতাটা লিখেছে বার্ষি বিশিলি। We are going to study. So, a skylark soars into the into the sky, singing happily. So this bird, skylark, that is getting higher. This bird is flying or soars higher to the skylark and singing happily. Singing, that's good, and singing happily. As it flies upward, the clouds of evening make it invisible. Okay? If you fly by aeroplane, sometimes you will see that your plane is on top of the cloud. So in such a way, the skylark is singing and flying high. উড়ে উড়ে যাচ্ছে, উড়ে উড়ে এক পর্যায়ে গান গাইতে গাইতে মেঘের ভিতরে চলে গেল। যখন মেঘের ভিতরে চলে গেল তখন আর কবি সেই পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছে না। But the poet is still hearing its singing. Okay? It becomes invisible, but its song enables the poet to follow its flight. That means in which direction the song was coming. কোন দিক থেকে গানটা আসছে, মেঘের ভিতরে মেঘের ওই পার থেকে গান গাচ্ছে পাখিটা এবং সেটা আসছে, সেটা শুনতে পাচ্ছে, বাট কবি সেটাকে দেখতে পাচ্ছে না। All the earth and air is filled with its song, and the bird sings so happily and in so joyous mood that all the air and the surrounding all are full with the singing of this beautiful, cute bird, Skylark. The unseen but still singing Skylark is compared to a poet composing a maiden in love. Actually, love will make the two persons happy, and the first love or the maiden love will make someone more and the most happy person in this world. So the singing of the bird made the poet as happy as he would be, that means Shelley would be in his first love with a maiden. So happy. And a glowworm throwing out its beams of light. This is glowworm. Glowworm, the appearance, look here. Glowworm sheds light from the lower part of its body. Okay? দিনের বেলা সেই আলো দেখা যায় না। So you see one glowworm over here, জোনাকি পোকা, fireflies. So, and if you look in the next here, so many glowworms are there. You can't see the body of the glowworm, but you can see the light. And the same way, poet was hearing Skylark singing, but poet couldn't see the Skylark itself. Okay, so the glowworm, the light of the glowworm, it has been compared, and throwing out its beams of light, a rose in bloom. So when a rose is the queen of flower, isn't it? কে বলেছে জানি না, বলেছে কেন? কারণ গন্ধে মাতোয়ারা করে দেয় এই রোজ, গোলাপ। So rose will be diffusing scent. So if you go close to a rose garden, still if you can't see the rose, you can get the scent of the flower rose. So that singing of the Skylark has also been compared with rose's beautiful scent that poet was getting. The rose in bloom diffusing its scent, and the sound of a rain on a twinkling grass. If you watch nature, it will make you happy. But if it starts raining and the rain drops on grass, ঘাসের উপরে যখন সেই বৃষ্টিগুলো পড়ে, তখন যে সৌন্দর্য এবং সেটার যে শব্দ, সবগুলোই যেভাবে খুশি করে,
স্কাইলার্কের গান শুনে আমাদের কবি শেলি was happy, and for this reason Skylark's singing has been compared with rose's scent, has been compared with maiden's laugh, has been compared with rain dropping on twinkling grass. So many beautiful things of nature has been compared with the Skylark's singing. So সুখী হওয়ারই কথা, এবং এই জন্যই উনি লিখেছেন। And songs sung in praise of love or wine or music played for a wedding. Okay, praise of love. Actually, the song that will be, every song, poetry, music, literature will be praising the beauty of what? Beauty of music, wine, love, everything. And this singing of the Skylark can also be compared with so many things. Actually, many persons celebrate their wedding ceremony offering several kinds of foods. Okay, so the guest will be happy having so many foods item. Okay, now it has been compared with buffet. বুফেতে কি হয়, যেটা আপনি খেতে চান, যত খেতে চান সবগুলোই অফার করা হয়। সো বুফে খেতে গেলে যেমন মানুষ খুশি হয়, এইরকম স্কাইলারের গান শুনেও আমাদের কবি শেলি অনেক খুশি হয়েছিল। That means Skylark's singing has been compared with so many beautiful things of nature, and also with food, and also celebration, that means wedding ceremony and others, and compared in loveliness with the song of the Skylark. Okay, what counts for the happiness of the song of the Skylark? Why the singing of the Skylark is so beautiful, and why the singing make someone so happy? Shelley asks the question. Because it is free from all that gives pain to man. Okay, Skylark doesn't have any pain in its life. Skylarker কোনো মনে কোনো কি নাই, দুঃখ নাই। কিন্তু মানুষ গান গায়, কিন্তু এত আনন্দিত হয়ে গান গাইতে পারে না কেন? কারণ এক মানুষকে অন্য মানুষ কি করে, পেইন দেয়, এবং এই পেইনটা তার মনে থাকে বলেই সে গান গাইতে পারে না। এটার উত্তর কে দিচ্ছে? শেলি বলছে। And Skylark doesn't have any pain that he has got from the other counterpart. অন্যজনের কাছে যে দুঃখ পেয়েছে এরকম কোনো এক্সপেরিয়েন্স স্কাইলার্কের নাই। But our poet Shelley had. Shelley was abandoned by his family, country and society because of his anti-authoritarianism. Okay, and for this reason, why the Skylark is so happy, and why actually whenever you will be happy, the singing, the writing and dancing, everything that we will do, that will give you the utmost presentation. মানুষ যদি মনের ভিতর থেকে সুখী থাকে, আপনি যাই করেন না কেন, আপনি পরীক্ষার খাতা লেখেন, কবিতা লেখেন, যাই করেন, কাজ করেন, সেই কাজের মধ্যেই একটা কি থাকে, একটা অনন্য আনন্দের পরিস্ফুটন ঘটে, এবং এই গানটা খুব ভালোভাবে, কাজটা খুব ভালোভাবে হয়। শেলি প্রশ্ন করছে যে এত সুন্দর করে গান গাচ্ছে এই পাখিটা কেন, তার কি ইন্সপিরেশন? The causes, his answer is that the bird Skylark is free from all kinds of pain that we are getting, that means human being are getting in our working life. মানুষের চলার পথে আমরা যে বেদনাগুলো পাই, মানুষের কাছ থেকে যে পরিমাণে এসব পাই, স্কাইলার্কের সেটা নেই। So it's free from all that gives pain to man. It knows what lies beyond death and has no fear. And Skylark is not also afraid of death. Even if a man freed himself from hate, pride and fear. So how a man can be happy like the Skylark? কিভাবে মানুষ এই স্কাইলার্কের মতো সুখী এবং শান্তিপ্রিয় হতে পারে? Shelley answered that if a man freed himself from hate, from pride
Naturally, we feel proud. I know many things. And that is the common tendency not for the people of one continent. It is the common tendency of the human being that they will hate each other. They will be proudful of their activities or their action or their intellectuality. Pride, I know many things. And also the fear, afraid. So these two things, or three things, pride, hatred and fear, that has been or have been the integral part of human life, and for this reason human being cannot be as happy as Skylark. Got the point? Man's joy would not equal the Skylark's. The secret of its capacity to sing so happily would be an incomparable gift for the poet. Okay, so whenever Shelley heard that music, Shelley thought that it is a gift to me. And what kind of gift? Okay, কেউ আপনাকে একটা আইফোন গিফট করলো, আপনি খুশি হবেন না? এই সমস্ত যত গিফট গুলো আছে এগুলো কারোর সাথে তুলনা করা যায় না। যেই গিফট শেলি পেলেন কার কাছ থেকে? এই স্কাইলার্কের কাছ থেকে। কিভাবে? একটা গান শোনার মধ্য দিয়ে। So the gift Shelley got from Skylark singing cannot be compared with any earthly things, and so he is happy. If the Skylark could communicate to Shelley half its happiness, then he would write poetry that the world would read as joyfully as he is listening to the song of the bird. So Shelley said that give half of your joyous mood. স্কাইলারকে বলছে যে তুমি যে এত খুশি, তোমার যে এত খুশি জার্নি অর্ধেক আমাকে দাও প্লিজ, তাহলে কি হবে? আমি I can write poetry so happily that your singing, Skylark singing, is heard by all people of this universe. And if you give half of your happiness to me, I can write poem in comparison to your singing, and my poems will be read by all the people of this world. Okay. So that is Skylark singing. So Skylark's poet actually, where the poem was written, Mary Shelley wrote that the Skylark, in the spring we spent a week or two near Leghorn. Leghorn is a city in Italy. Where it is? It is a port city. Look here at the picture. Port city on the Ligurian Sea, on the western edge of Tuscany, Italy. Look here. Actually, in case of European countries, in case of winter-prone countries, they celebrate spring and summer season in the utmost way, because all the time, most probably 8 months or 9 months of a year is full of winter, chilly weather. In some places they will have -5 degrees centigrade temperature. In some places -10, 18 degrees centigrade. So they accumulate money to celebrate 3 months of the year, that is summer and spring. So in such a spring vacation, Mary Shelley and Shelley went to visit Italy, and there is a port city, that is Leghorn, and there they are passing their time. And one day they are moored at an important area under the Med Sea of the Renaissance, with many important landmarks of the 16th century. And what we do in the winter season, we visit Cox's Bazar and some other places of this world. Why? Because two reasons. In winter season there is no raining, there is no interruption, there will be no hot temperature. Okay, so we visit. In the same way, this Leghorn was visited by many tourists in spring season.
Following that, Shelley and Mary Shelley went there to visit this port city Leghorn in Italy, and Shelley visited the city in 1819. Shelley কত সালে ভিজিট করেছিল এই শহরটা? আর স্কাইলার রাখা হয়েছে 1820 সালে, পরের বছর। ওকে, so and Byron stayed there in 1822. Its unique cosmopolitan is captured in entry for the city and the 4th edition of the Encyclopedia Britannica. Okay, so that is the city, and there they were visiting, and one day it was on a beautiful summer evening while wandering among the lands whose myrtle hedges were the bowers of the fireflies. So one day they were walking, who? Mary Shelley and Shelley, and that was the summer evening. What did I say? They visit many important places in the summer season. Okay, and in a summer season, that was the evening, and they were walking, who? Mary Shelley and Shelley, and they were visiting the myrtle. Myrtle actually আমাদের মেহেদি পাতা যেরকম এরকম একটা গাছ, হ্যাঁ, যোগ্য গাছ, দেখা যাচ্ছে না, এই যে এরকম ছবি, খুব সুন্দর ফুল হয়। They were visiting this myrtle hedges and were the bowers of the fireflies. It was evening, and so when they were walking, okay, and in that evening they saw many fireflies. Fireflies means glue or জোনাকি, সেই মেহেদি বনে, মেহেদির মতোই, মেহেদিও বলা ও মেহেদির বাগানে এরকম ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি দেখতে পান কে? Shelley and Mary Shelley. And like and that we heard the caroling of the Skylark, and at the same time he heard the caroling, the singing of the Skylark, and inspired by that this poem was written. Like to the Ode to the West Wind, the Skylark was inspired by a specific experience, but Shelley's interest in the Skylark is not that of the bird lover or the bird watcher. Okay, so you can see that is simply, naturally, many of you like to capture picture of beautiful birds. তাদের থিমই হলো তারা ছবি তুলতে ভালোবাসে, কিন্তু তারা কি করবে? শুধু ছবি তুলবে কার? বিউটিফুল বার্ডের, তার হলো পাখি প্রেমী যাকে বলা হয়। আবার কিছু কিছু আছে যারা শুধুমাত্র ওয়াইল্ড অথবা পেটস, বিড়ালের ছবি তুলবে, এরকম। তাহলে আমরা বলতে পারি যে Shelley has been a bird lover. So there is no speciality of this poem, isn't it? We can claim, but according to the analysis, it is not simply the bird's lover. Rather, there is deep meaning in it. What is the deep meaning? What is fascinated by the happinesses for him that is present in the song of the bird? He doesn't say that he sees the bird, but it would seem that he has watched it leave the ground and disappear into the bright colored clouds above the setting sun, for he says that the pale purple even melts around thy flight. Okay, so it is not about the bird's lover portion or the beautiful birds, but it is about something deeper meaning. But the comparison, that is the Skylark singing, and also that singing has been compared with roses, with some other things, beautiful things of nature. Okay, and the color of the bird, its flight pattern, the quality of the sound which distinguishes its song from that of other birds. In short, the individuality of the bird the reader learns nothing about from the reading to the Skylark. Shelley has converted the bird and specifically the bird song into a symbol of happiness. Okay, so this is not about bird's beauty, but Shelley has compared bird singing as a symbol of happiness. Okay, symbol of happiness. Yes, আছে কিছু আছে। The poem then, it is so much about a skylark as it is about happiness, and the singing bird is personified as a blithe or happy spirit in the first line of the poem, and for this reason
Shelley said in the first line of the poem that you are blithe spirit, you are happy spirit, that he has said in his. And Shelley pursues two main lines of thought of this poem. What is the thought? The first is an effort to determine to his own satisfaction with what he is singing, what the singing bird is comparable, and it is relatively unimportant matter. The reader merely learns what the singing skylark brings to Shelley's mind in a way of similes. Okay? So Shelley took the singing of the bird as a symbol of happiness. But next time he asked the question. The second line of the thought is the central of the poem. Why? Shelley asked, what is the secret of account for the Shelley happiness? কেন পাখিটা এত খুশি? একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে. What is the answer? That means bird is free from hatred, pride and fear. And for this reason, so it is a symbol of happiness, and also it is the thing that the skylark bird is so happy because this bird is free from pride, hatred and fear. So if man becomes free from such kind of pain in its life or his life, they can be as happy as the skylark. The question led him to analyze of the human condition. Man knows pain. There is no man in this world who is not free of pain. You may get pain from many. কারো বেদনার রং নীল, কারো বেদনার রং ব্ল্যাক, প্রত্যেকেরই কারো বেদনা ছোট, কারো বেদনা বড় আছে হয়তো। এই জন্য Shelley has generalized that human life is full of pain, and experiences weariness. Man has also been suffered in this life, annoyance and love satiety. He is plagued by hate. Who? Human being is plagued by hate, pride and fear, and he cannot escape his past. Who? Human being can escape his past, and thoughts of the future cause him sorrow. অতীতকে যেমন মুছে ফেলতে পারে না, এবং মানুষের মধ্যে কিছু প্রত্যাশা আছে। প্রত্যাশা, he or she wants to be as big as the Himalayas. Is it possible to a human being will be like Himalayas? So everybody in this world aspires to be great and happy. So he thoughts of the future. So the expectation is bigger and biggest, and the biggest expectations gets no fulfillment and makes the person unhappy. অনেক উচ্চাশার ডালপালা মেলতে মেলতে অনেক বড়, এরপরে আর সেগুলো পূর্ণ হয় না, তখন মানুষ কি হয়ে যায়? হতাশায় পরিণত হয়। এটাও কি করেছে? Shelley has generalized that is human being will try to be great person or intellectual and something that cannot be achievable, and for this reason they became unhappy. But in case of Skylark, there is no such situation. Skylark is free of pride and free of such kind of future expectation. Okay, and he longs for what doesn't exist. এমন কিছু চাই যেটার কোনো অস্তিত্বই নাই পৃথিবীতে, মানুষের মধ্যে। Hamlet said that in case of Antonio, merchant of Venice, Antonio said, I am unhappy, but I don't know why I am unhappy. আজকে কিছু ভালো লাগছে না, কেন ভালো লাগছে না জানি না। I want many things. What do you want? I don't know. So human being longs to get so many things that doesn't exist in this very world. So expectation is good, but high expectation will make human being unhappy. So that is the causes of man's unhappiness, and that is also the causes of Skylark's happiness.
Skylark is free from all kinds of such kind of pride, expectation, and the future longings. So this Skylark singing has been compared with a symbol of what? Symbol of happiness. So Skylark is free from all kinds of unhappiness, and for this reason its singing is so beautiful, isn't it? And the Skylark on the other hand, say Shelley fancies, kalpana koreche, of death must deem things more true and deep than we mortal dream, and therefore the Skylark has no fear of death. Okay, and let's move on to the actual poem. Most probably, yeah. So if you understand the previous portion, it is very easy to understand this poem. Okay, so we will go very quickly, and in the meantime someone annoyed me with making a phone call. Okay, so Skylark, that hail, hail means welcome, hail to the bloody spirit. বার্ড বলে নাই, তাকে কি বলেছে? ব্লাথি স্পিরিট। and ব্লাইথ means প্রফুল্ল, ভাবনাহীন, আমোদে। যদি আপনি অনেক বেশি মজা করেন, এনজয় করেন, তার মানে কি আপনার মনের মধ্যে কিলকিল নাই, কোনো দুঃখ নাই, কোনো কিছুই নাই, বেদনা নেই। এই জন্য প্রথমেই কবিতাকে বলছে যে হেইল টু দি ব্লাথি স্পিরিট, ব্রাইট দাও নেভার ওয়ার্ড, and that from heaven and near it powerest thy full heart. The bird is going high and higher, and powering মানে কি করা? ঢেলে দেওয়া। এবং স্কাইয়ের অনেক উপরে চলে গিয়েছে, এই জন্য বলছে যে তুমি হয়তো স্কাই থেকে হেভেন থেকে অথবা হেভেনের কাছাকাছি তোমার পুরো হৃদয় নিংড়ে দিচ্ছ তোমার গানের মধ্য দিয়ে। In profuse strain of unmeditated art, you are singing, and that singing has been compared with a special kind of art. Of course, singing is a part of art, isn't it? Picture is an art. Writing poetry form is an art. Okay. So Shelley said that you are profusing your heart, and that is a singing, and that singing it can be compared with a special art. Okay? Unpremeditated means যেটা চিন্তাও করা যায়। art. Higher still and higher from the earth thou springest like a cloud of fire. The blue deep thou wingest, and singing still doth soar, and soaring ever singest. So you are singing from in the golden lightning of the scarlet sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run. So in such a way the cloud floats in the, যেভাবে হচ্ছে আকাশে মেঘগুলো ভেসে ভেসে থাকে, ভেসে ভেসে যায় এক জায়গা থেকে, তুমিও তোমার গান নিয়ে এইভাবে আকাশের মধ্যে ঘুরছো, তাই গোল্ডেনিং লাইটনিং। and dost thou float and run, and like a unbodied joy whose race is just begin. Unbodied joy, একটা আনন্দ এই গানের মধ্যে। গানকে আমরা দেখতে পাই, এর কি কোনো বডি আছে? নাই। এজন্য it has been compared with unbodied joy we are getting after hearing your music. The pale purple even melts around thy flight, like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. I can see your singing as well, but I can hear your singing, your music. That makes me happy so much. That makes me so much happy. Okay, and keen as are the arrows. কানের শব্দটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মানে যেমন তীর মানুষের একদম তীরের কি একদম খুব সুচালুভাবে মানুষকে যখন বিদ্ধ করে, সেরকম ভাবে বলছে যে তোমার গান আমার হৃদয়ে বক্ষ করছে কার মতো? তীরের মতো। ওকে, as keen as are the arrows of that silver spear, whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it is there. We can't see you, we can't see your singing, but your shrill singing
coming towards me and it is getting to my heart, and still we are hearing your music. All the earth and air with thy voice is loud. So symphony, resounded means if this room is airtight, then if anybody creates a sound, then the sound will be resounded. Okay, so Skylark singing was resounding towards the whole air and earth. As when night is bare, from one lonely cloud the moon rains out of the beams, heaven is overflowed. Okay, চাঁদের আলো বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো। চাঁদের আলো, এটা কি বাঁধ ভাঙতে পারে? কবিতার কল্পনায় সেটা বলছে, সেরকম শেলিও কল্পনায় বলছে যে তো ইয়োর সিঙ্গিং ইজ ওভারফ্লোড ইন আ মুনলিট লাইট। যেমন চাঁদের আলো বাঁধ ভেঙে সবাইকে খুশি করে দেয়, সেরকম পুরো পৃথিবীটাকে ভরিয়ে দিয়েছে তোমার গান। ইয়োর সিঙ্গিং ইজ ওভারফ্লোড ইন দিস হোল আর্ট। Thou art what thou art we know not. Then আমরা জানি না তোমার মধ্যে কি প্রতিভা আছে, কি শিল্প তোমার মধ্যে লুকিয়ে আছে। Okay? What is the most like thee? What can be? From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers of rain of melody. And rainbow মধ্যেও rainbow can make you also happy. That is the combination of several colors, beni ashohokola, and also the drops of the bright and the clouds. That will make the happy, someone happy, but your singing, your melody makes human being happier. And from thy presence shower of rain of melody. তোমার গানের মধ্য থেকে শাওয়ার হচ্ছে, কিন্তু সেটা শাওয়ারটা কিসের? মেলোডি, শাওয়ার অফ মেলোডি। লাইক আ পোয়েট হিডেন ইন দ্য লাইট অফ থট, সিঙ্গিং হিমস আনবাইডেন, till the world is wrought to sympathy thy with hopes and fears it headed not. Okay, so the world is full of suffering, problems, anything is that, but your singing is not out of this such kind of fears, hopes, pride or anything else. So you are a poet, that poet is hidden, your art is hidden, but that art is free from all kinds of hopes, fears and others. Like a highborn maiden, so now Skylark's singing, Skylarkকে তুলনা করা হচ্ছে না, Skylarkকে singing এর তুলনা করা হচ্ছে like a highborn maiden in a palace tower, soothing her love laden soul in secret hour, with music sweet as love which overflows her bower. Like a glue arm golden, তার মানে maiden lover, the way that the maiden lover will make love with his beloved, with her beloved, in the same way the glue arm will be giving, scattering unbeholden in aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view. So from maiden lover, then glue on, that means, and also like a rose, it has been compared by warm wind deflowered, makes pain to mass sweet those heavy winged thieves. Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was joyous, clear, fresh, thou music do surpass. কয়টা স্ট্যান্জা? একটা স্ট্যান্জাতে বললো কি মেইডেন লাভ, আরেকটা স্ট্যান্জাতে কি বললো গ্লু অর্ম গোল্ডেন, আরেকটা স্ট্যান্জাতে কি বললো রোজের যে স্মেল, আরেকটাতে কি বললো সাউন্ড অফ ভার্নাল শাওয়ার্স অফ দ্য থিঙ্কিং গ্রাস, রেইন, বৃষ্টি যখন পড়ে টুইঙ্কলিং গ্রাসে পড়ে, এই যত এভরিথিং উইল মেক পারসনস হ্যাপি, বাট ইউর সিঙ্গিং সারপাসেস অল কাইন্ড অফ দিস ন্যাচারাল ফিনোমেনা, লাভ, মেইডেন লাভ অ্যান্ড আদার্স। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, ইয়েস, অ্যান্ড ডু সার্ভার টিচ আস। এরপরে বলল যে আপনার গানটা তো এত ভালো, মেডেন লাভস, রোজেসের সাউন্ড, বৃষ্টির শব্দ, সব কিছুকে হার মানিয়ে দিয়েছে আপনার গান। এরপরে স্কাইলারকে বলছে টিচ আস স্প্রাইট অ্যান্ড ওয়ার্ড, হোয়াট সুইট থটস আর ডাইং, তোমার মধ্যে যে প্রতিভা, শিল্প, গান লুকিয়ে আছে, আমাদেরকে একটু শিক্ষা দাও, ওইটা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি। আই হ্যাভ নেভার হার্ড প্রেইজ অফ লাভ অ্যান্ড ওয়াইন and painted with a flood of rapture and so divine. Actually Shelley had been suffering in his life from the
society, family, and many things. And for this reason, he said that in my personal life, I haven't got the experience of love, praise, and others. কারণ অন্যরা আমাকে এভাবে কেউ প্রশংসা করে নাই। হ্যাঁ, কে বলছে? শেলি তার কথাই বলছে। এজন্য বলছে যে yes, give some spirit or give some happiness to us and teach us how we can be happy like you. Chorus humeral and the triumphal chant matched with thine would be all but an empty vault, a thing wherein we feel there is some hidden one. Okay, so what we want, that is hidden. Actually, we are not happy for such kind of desires. Okay, and what objects are the fountains of thy happy stream? What fields, waves, and mountains, and what shapes of the sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? Okay, that is called interrogation in affirmation. কাউকে আপনি হাতে নাতে হয়তো দেখলেন যে ও কাজটা করেছে, আপনি তাকে বললেন তুমি কি এই কাজটা করনি, তার মানে কি আপনি জানেন যে হচ্ছে উনি সেই কাজটা করেছে। দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারোগেশন ইন অ্যাফার্মেশন। সো ইটস অফ দ্য হ্যাপি স্ট্রিম, হোয়াট ইজ দ্য ফাউন্টেন, হোয়াট ফিল্ডস, ওয়েভ অ্যান্ড মাউন্টেন্স, ওকে, হোয়াট ইগনোরেন্স অফ পেইন, দ্যাট মিন্স ইউ আর ফ্রি ফ্রম পেইন, ইউ আর ফ্রি ফ্রম অন কাইন্ডস অফ সাফারিং দ্যাট হিউম্যান বিং সাফার। উইথ দ্য ক্লিয়ার কিন জয়াস ল্যাঙ্গার ক্যানট বি, শ্যাডো অফ অ্যানোয়েন্স নেভার কেম নিয়ার দি। উত্তরও দিয়ে দিচ্ছে, তোমার কাছে কোনো কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে পারে না, কেউ তোমাকে বিদ্রুপ করতে পারে না, কেউ তোমাকে হ্যাট্রেট করতে পারে না। হ্যাঁ, দাও লাভেস্ট বাট নেভার নিউ লাভ স্যাট স্যাটিটি। সো লাভের যে পরিতৃপ্তি বোধ, এটা তোমার মধ্যে আছে। ওকে, কেউ তোমাকে ঘৃণা করে না, কেউ তোমাকে বেদনা দেয় না। ওকে, সো নেভার নিউ, তুমি কখনোই এই লাভ স্যাটিটি, লাভসের যে পরিতৃপ্ত বোধ, এটার কেউ তোমাকে সেটা থেকে দূরে রাখতে পারে না। নেভার নো, ইউ ডোন্ট নো দ্য লাভস স্যাটিটি। সো দ্যাট ইজ দ্য Skylarks. Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortal dream. So your life is more happy, you are full of dreams, but not in comparison to human beings. Or how could thy notes flow in such a crystal stream? We look before and after. Look before and আমরা পিছনে তাকাই, পিছনে কতগুলো ভুল করে এসেছি, যদি আমি ওই জায়গাটা এই কাজটা করতাম তাহলে কি না হতো। হ্যাঁ, তার মানে আমরা অতীতকে নিয়ে অনেক কি করি, অনুশোচনা করি। সো উই look before and after and pine for what is not. That means we desire to get something that doesn't exist in this world. এমন কিছু চাই যেটা আমাদের দ্বারা সম্ভব না, বা আসলেই এটা হাই এক্সপেকটেশন। And the quoted lines, our sincerest laughter with some pain is fraught, so we smile, but under the shadow of our smile we try to cover the pain and suffering that is in our heart. And for this reason he said that our sweetest songs are those that tell of saddest thought. It means that human being smiles, human being makes happiness, human being celebrates their life, but in human being celebration, in human being smiling, in human beings laughter, there are full of pride, there are full of hatred, there are full of pain in their life. And for this reason, in the wedding ceremony we love to hear কি বিয়েতে কি সানাই, সানাইয়ের সুরকে কি বলে, সানাইয়ের সুর তো হচ্ছে অনেক কি বেদনাদায়ক, কিন্তু এই জন্য আমরা বিয়েতে কি বাজাই, সানাই বাজাই। দ্যাট অলসো ইন্ডিকেটস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান লাইফ ইজ ফুল অফ সাফারিং, পেইন, হ্যাট্রেড, প্রাইড অ্যান্ড আনডিজার্ভড ডিজায়ার্স। And for this reason our life cannot be as happy as the Skylark. So the last lines of this poem indicates
the difference between Skylark singing and human life. Skylark singing is full of happiness, and our singing is not full of happiness. Rather, our singing and laughter accompanied by our pain and suffering in our daily life. So we are near of this is the last portion of this poem. After getting the conclusion, now poet said that, yet if we could scorn hate, pride and fear, then what is the suggestion? How we can eradicate? So Shelley gave us the suggestion that if you can eradicate hate, pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. Okay, that means if we disregard hate, pride and fear, if we do not think that I will be greater and the greatest, then we may be close to your singing and your happiness. I know not how thy joy we ever should come near. So by abandoning fear, by abandoning hatred, by abandoning pride, we can go near to you, your singing and your happiness. Better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found. And if we go close to you, all the treasures, okay, অনেকে দেখি যে হচ্ছে গলায় একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা চেইন, 5 হাতে 5টা আংটি, হ্যাঁ, দাঁতগুলো, ক্যাপ পরিয়েছে। আমি একটা ক্যাপ পরিয়েছি, ক্যাপের দাম নিয়েছে হলো 1,500 টাকা। কেউ ক্যাপ পরে হচ্ছে গোল্ডেনের, একটা দাঁত গোল্ডেনের, এগুলো হলো সম্পদ। তো এখানে শেলি বলছে, যদি তুমি আমাকে তোমাদের এই গ্ল্যাডনেসটা আমাকে শিখাই দাও, স্কাইলারকে বলছে, তাহলে যত ট্রেজার, অল দ্য ট্রেজার্স ইজ মেজারলেস টু ইউর হ্যাপিনেস। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট বুকস আর ফাউন্ড, এবং বইয়ের মধ্যেও যত মানে মধ্যে সবকিছুই, দ্য স্কিল টু পয়েট হোয়ার thou scorner of the ground, teach me half thy gladness. Okay, actually this line, our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. Okay, একদম এখনই মুখস্থ করে ফেলবো এটা। আর our sweetest songs, বলেন আমার সাথে, our sweetest songs are those that tell of saddest, কথাটার মানে বুঝতে পেরেছি তো আমরা? Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. কথাটার মানে বুঝতে পেরেছি তো আমরা? মুখস্থ করে মানে বুঝতে না পারলে সেটা আবার। And apart from this line, actually last 4 or 5 lines, teach me half thy gladness. কাকে বলছে? স্কাইলারকে। তোমার মধ্যে যে ভালো লাগা, তোমার মধ্যে যে কোনো চিন্তা নেই, এবং এই জন্য তুমি যে এত সুন্দর করে গান গাইতে পারছো, তোমার এই যে গ্ল্যাডনেস, ইওর হ্যাপিনেস, টিচ মি হাফ, ফুল বলছে না, হাফ দাই গ্ল্যাডনেস, দ্যাট দাই ব্রেইন মাস্ট নো such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now. If you teach not full half of your happiness, half of your gladness, then I will be writing it in my poems, and through my poems all the world will get such kind of happiness. If you give half of your gladness and happiness to me, I will be happy. I will be writing it in poetry, and through my poetry the other world will be happy. So from the sky, Skylark is singing, it is coming to Shelley, and if Shelley gets half of the gladness of Skylark, Shelley will be writing in his poem, and that writing will be read by all the people of the world, and they will also be happy. No revolutionary zeal at least, but that is also in terms of the human thought and also the suffering. Okay, so Shelley is a poet, a revolutionary poet, that we have said in the poem West Wind. That means Shelley wanted to change the world, change the existing world, destroying that.
and giving examples from nature. But here in this poem, Ode to Skylark, Shelley was also unhappy. Why? Because he suffered from pains, hatred and pride of fellow human being, and for this reason he want to correct that society, eradicating this hatred, pain and suffering. Okay, so here we can also say in the last line of West Wind, Shelley gave an optimistic note. In the same way, here we see the optimistic note that if you teach half of your gladness, the world will be happy. Okay, so thank you very much.